This is what we are going to use for the planting. This is a double seeder planter. It has two compartments or two segments, right? The segment A is for the seed and B is for the fertilizer. Now, when you are using this type of planter, you need to know something. You will see the opening. They are very close to one another. Now, the first opening will be for the seed. The second will be for fertilizer. The next one is for seed. The next is fertilizer. Now, the principle is that as you are planting the seed, you are dropping the fertilizer close to the seed planted. You don't want a situation whereby you plant your seed and then the fertilizer will be far away from the seed. Now, this is a pointer to you that even if you are using your hand or people to plant your seed, then try as much as possible to introduce your fertilizer very close to the seed. But in the event in which you just plant your seed and then the fertilizer is far away from the seed, it will take some time for your plant to begin to access the fertilizer. Now, if the fertilizer is meant to stay in the plot for maybe 1 month, maybe it will take 1 month before the root will extend to where you put the fertilizer. And even at that stage, you will discover that, fertilizer will begin to leave the soil. Or the fertilizer must have left the soil completely. So there is every need for you as a farmer to know that, your fertilizer needs to be placed close to the soil, to the plant. And if possible, like I used to say, don't just drop your fertilizer on top of the soil. Try to create a hole close to your plant. Just the way you plant your seed, that is how you plant your fertilizer, at least 5 centimeters. So that is the principle behind it. So whether you are using the planter or manual planting, just know that, by the time you are applying fertilizer, the fertilizer needs to be placed close to your seed or your plant. So abinda nake nufi shine ga abinda zamu yi shuki da shi ko mutane da yawa sun san da wannan planter yi, mutane da yawa suna amfani da shi. But na ce in kun lura da kyau za ku gane da cewa yana da wurin seed da kuma wurin taki. Na ce idan an shuka a saka taki, an shuka a sa taki, an shuka a sa taki kurkusa. Sai na ce idan ya zama dole ka je ka yi shuki baka da wannan, ka sani da cewa idan ka zo saka taki, kar takin a saka shi ya fi santimita 5 daga inda shuki yake ko inda shuke-shukenmu ya tashi. Dalilin shine idan ya yi nisa sosai zai sha wahala domin shukinka ko masaranka ko soyabin naka ya samu takin. Muna nan tare? So za ku gane da cewa sai ya ɗauki lokaci kafin jijiyoyin, domin jijiyoyi ne suna karɓan taki. Ana misali ka zuba taki, ka yi shuki a nan, ka zuba taki a nan. Zai kai wata ɗaya ma jijiyar masaranka bai kai inda taki yake ba. So a karshe za ku gane da cewa takin da ka wasa gonan nan har zai zo ya bar kasan gonanka, masaranka ko shuke-shuke ka bai riga ya yi amfani da takin ba. So idan kana shuki da hannu ne, ka zo saka taki, a yi kokari a saka shi kusa da shuke-shuke. Amma kar a saka ya taba shuke-shuke. Domin akwai taki masu karfin da in ya taba cikin shuke-shukenka zai iya kone shi. Muna nan tare? So a kai shi kusa, sannan kuma kar ku manta na giya wani abu. Idan an zo saka taki, kar a saka shi a saman kunya a bari haka kawai. Ruwa zai iya wankewa, akwai abin da ana kira oxidation ko zai buga. Amma ba ku gane oxidation ba, amma mun gane evaporation inda ruwa na tashiwa. Da shike wannan ba ruwa bane, bara mu kira shi evaporation ba ko? Ba kusan principle ɗin iri ɗaya ne. Zai tashi, sinadaran za su tashi. Wani lokaci idan kun duba taki, wayansu da an yi shi da lime, za ku gane kamar ya ɗan zona kaɗan yana kama ruwa. Ruwan nan ya riga ya ɗan ja sinadarin, yana ɗan rana na bugawa wuri ya yi zafi, zai tashi ya bar kasan gona ko? So haka ne ake yi. So kar mu manta kamar yadda na giya mana. So za ci gaba da shukin dai kawai. Duk inda ya zama dai kawai za mu gani. Bayan sati daya za mu zo mu saka taki, ba za mu yi shuki da taki. Haka ne yake. So za mu siya nan ko?